Yeah, good evening, sir. మీకు పోస్ట్ ఇచ్చింది సార్, మీరు స్టార్ట్ చేయొచ్చు సార్. ఓకే సార్, ఓకే. Done. Yes. Yeah, good evening. Actually, we're discussing about HCF, right? HCF going to discuss and various models to some HCF law. Today, we'll go with two models. We'll go with another like LCM. Right. So HCF of two numbers. And మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం నేర్చుకున్నాం. లాస్ట్ టైం వచ్చి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరేషన్ మెథడ్ నేర్చుకున్నాం, డివిజన్ మెథడ్ నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు నిన్న వచ్చి మనం కోప్రైమ్స్ మెథడ్ నేర్చుకున్నాం. అంటే లైక్ నిన్న హెచ్సిఎఫ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. HCF of two numbers అంటే విల్ కన్సిడర్ 4,6. HCF of two numbers 4,6 అంటే మనం ఏమనుకున్నాం, కోప్రైమ్స్ యూజ్ చేసి కోప్రైమ్స్ అంటే ఏంటి, their HCF should be 1. their HCF should be 1. ఎప్పుడన్నా ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు if we write go with 4 and 6, HCF ఏమవుతుంది అంటే we can write 4 as even write 2 into 2 and write 3 and 2 into 3 అవునా. ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో కామన్ గా ఉన్న నెంబర్ ఏముంది, 2 మల్టిపుల్ ఉంది. 2 into ఇక్కడ 2 ఉంది అండ్ ఇక్కడ 3 ఉంది. ఈ రెండు ఖచ్చితంగా కోప్రైమ్స్ అయి ఉండాలి. కోప్రైమ్స్ అంటే మనం అనుకున్నాం దేర్ HCF షుడ్ బి 1. HCF is equals to 1 అనుకున్నాం అవునా. ఇక్కడ 2 కి 3 కి HCF ఎంత 1 కాబట్టి 2 and 3 ఆర్ కోప్రైమ్స్. ఇంకా మనం ఏం చెప్పాం, ఎవ్రీ కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్ ఇస్ కోప్రైమ్. 2, 3 is a coprime and 7, 8 is a coprime. నేను డిస్కస్ చేసేసాం. సో దీని HCF ఈ రెండింటికి కామన్ మల్టిపుల్ 2 ఉంది కాబట్టి HCF becomes 2. ఇంకా మనకేంటంటే when the two consecutive even numbers ఎప్పుడు కూడా HCF 2 అవుతుంది. HCF ఏమవుతుంది 2 అవుతుంది. 2 consecutive even numbers కి HCF ఎప్పుడు కూడా 2 అవుతుంది, రైట్. అలా కాకుండా 2 కాన్సిక్యూటివ్ ఆడ్ నెంబర్స్ కి ఏమవుతుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ 1,3 HCF ఏమవుతుంది 1 అవుతుంది. లేదంటే 3,5 కాన్సిక్యూటివ్ ఆడ్ నెంబర్స్ 1 అవుతుంది. ఏంటి 2 కాన్సిక్యూటివ్ ఈవెన్ నెంబర్స్, 2 కాన్సిక్యూటివ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ HCF ఎంత 2. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. 2 కాన్సిక్యూటివ్ ఆడ్ నెంబర్స్ కి HCF వచ్చి 1 అవుతుంది. HCF వచ్చి 1 అవుతుంది. గాట్ ఇట్. ఇంకా మనకి if we go with like whenever things like క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు అనుకోమ్మా, ఏమన్నాడు, find the HCF of like 3,3,3,3,3,3, 3,3,3,3,3,3, 6 and this one. ఇవన్నీ ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ 6 times 3 and this becomes 8 times 3. ఇవి 2 numbers డివైడెడ్ కాదు. యాక్చువల్లీ ఇది ఏంటిది మనకి, ఇట్స్ నాట్ అ డివైడెడ్. ఎస్ ఇది నెంబర్. ఇట్స్ లైక్ 3,33,333 and if you go to comma పెట్టుకుంటే 3,33,33,333. ఇలా ఉంది. 2 నెంబర్స్ ఉంది. ఇలా 2 నెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు వాడు ఏమంటాడంటే ఫైండ్ ద HCF అంటాడు. అంటే అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే హౌ మెనీ టైమ్స్ 3 రిపీటెడ్ హియర్, 6 times, and how many times 3 repeated here, 8 times. ఇది జాగ్రత్తగా గుర్తు పెట్టేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ద HCF ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇది ఇక్కడ 6 కి
8 కి హెచ్సిఎఫ్ తీసుకుంటాం, 6 కి 8 కి హెచ్సిఎఫ్ తీసుకుంటాం. 6 కి 8 కి హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ 6, 8 ఎంత అవుతుంది మనకి? 2 అవుతుంది. మనం ఇంకా చేయక్కర్లేదు, ఎందుకంటే 6 and 8 ఆర్ 2 కాన్సిక్యూటివ్ ఈవెన్ నెంబర్స్. 2 కాన్సిక్యూటివ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ హెచ్సిఎఫ్ 2 కాబట్టి ఇక్కడ హెచ్సిఎఫ్ 2 వచ్చింది. సో దాట్ ఇక్కడ మనకి నెంబర్ ఏముంది? 3 ఉంది కాబట్టి 3 2 times రిపీట్ అవుతుంది. హెచ్సిఎఫ్ ఎంత వస్తే అన్ని సార్లు రిపీట్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ద నంబర్స్ లైక్ 5 5 5 5, అదర్వైజ్ 5 5 5 and 5 5 5 5 4 5 6 ఇలాగా 2 నెంబర్స్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ 5 3 times ఉంది, ఇక్కడ 5 6 times ఉంది. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద హెచ్సిఎఫ్. ఇక్కడ 3 times, ఇక్కడ 6 times ఉంది కాబట్టి హెచ్సిఎఫ్ ఏమవుతుంది మనకి? 3 అవుతుంది. హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ 3. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? 5 షుడ్ బి రిపీటెడ్ 3 times. దిస్ ఈస్ ద హెచ్సిఎఫ్. హెచ్సిఎఫ్ ఎంత అవుతుంది అంటే ఏ నెంబర్స్ కి? 555 కి, అండ్ దిస్ బికమ్స్ 5,55,555 కి హెచ్సిఎఫ్ ఎంత అవుతుంది అంటే ఇట్స్ 555. క్లియర్? అదర్వైజ్ మనకి ఇలాగే ఇఫ్ ద హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ 1 2 3 4 5 6 and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 అంటే ఇక్కడ మనకి 6 times 5 ఉంది, 9 times 5 ఉంది. సింపుల్ గా ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు 6 times ఇది, and this is total 9 times. 9 times అంటే you have to find HCF of 6,9. 6,9. What is the HCF here? 3. 3 is the HCF of 6,9. అవునా? అప్పుడు దీనికి HCF of these two numbers ఎంత అవుతుంది అంటే it's just 3 times చేసుకుంటాం. 6 times. Got it? అర్థమవుతుందా? అండ్ సరే, ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫైండ్ ద హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ దిస్ నెంబర్. హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ 3 power 192 minus 1 and 3 power 192 plus 1. ఇవి 2 numbers అమ్మ. హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ 3 power 192 minus 1, 3 power 192 plus 1. దీని హెచ్సిఎఫ్ ఎంత? హెచ్సిఎఫ్ is equals to how much? Anybody, make it fast. ఇంత హెచ్సిఎఫ్ అంత త్వరగా చెప్పాలి. సో హెచ్సిఎఫ్ ఇలాంటి నెంబర్ పెద్ద నెంబర్లు ఇచ్చినప్పుడు కొంచెం టెన్షన్ ఉంటుంది. ద నెంబర్స్ ఆఫ్ వెరీ బిగ్ నెంబర్స్, 3 power 192 minus 1, 3 power 192 plus 1 అంటే ఇవి చాలా పెద్ద నెంబర్ అనుకుంటాం. కానీ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది పక్కన పెట్టేద్దాం. ఈ స్క్వేర్ వాల్యూ ఏంటి మనకి? 9. 3 cube వాల్యూ ఎంత మనకి? 27. దట్ మీన్స్ 3 power x ద వాల్యూ ఇస్ ఆడ్ నెంబర్. ద వాల్యూ ఇస్ ఆడ్ నెంబర్, అంతేనా? ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి? 3 power వాట్ ఎవర్ ద నెంబర్ ఇట్ ఈస్, ఏ నెంబర్ అయినా కానీ ఆడ్ నెంబర్ వస్తుంది. అవునా? అంటే ఇది ఒక ఆడ్ నెంబర్ అయి ఉంటుంది, ఇది ఒక ఆడ్ నెంబర్ అయి ఉంటుంది. దిస్ ఆడ్ నెంబర్ -1 ఏమొస్తుంది మనకి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 square 9 minus 1 ఏంటి? 8, ఈవెన్ నెంబర్. 3 cube -1 అంటే ఏమొస్తుంది? ది వాల్యూ బికమ్స్ 26. ఇట్స్ ఈవెన్ నెంబర్. అవునా? అంటే ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఇది 3 power x అనేది ఒక లైక్ 192 x అంటే 3 power x అనేది ఒక నెంబర్ అనుకుందాం. ఏ నెంబర్ అనుకుందాం అంటే లెట్ us go with z అనుకుందాం. z ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది -1 అంటే ఏమవుతుంది? ఈవెన్ నెంబర్. అండ్ 3 power దిస్ 192 అనుకున్నాం, z +1 అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 8 -1 ఈవెన్ నెంబర్ అండ్ 9 +1 కూడా ఈవెన్ నెంబరే. 9 +1 కూడా ఈవెన్ నెంబరే. గాట్ ఇట్? అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది కూడా ఈవెన్ అవుతుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ వెరీ క్లియర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వాల్యూని మనం ఏమనుకుందాం అంటే జస్ట్ కన్సిడరేషన్ కోసం 3 power 192 ని జస్ట్ అర్థం చేసుకోవడం చెప్తాను. ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ దిస్ ఇస్ a 9 అనుకుందాం. 3 power 192 వాల్యూ 9 అనుకున్నాం అనుకోమ్మా. -1 అంటే ఏమవుతుంది? 8 అవుతుంది. అండ్
3 power 192 వచ్చి 9 అనుకున్నాం కదా, +1 అంటే ఏమవుతుంది 10 అవుతుంది. అంటే వెరీ సింపుల్ అంటే ఈ రెండు కూడా కాన్సిక్యూటివ్ ఆడ్ నెంబర్స్, రెండు కూడా కాన్సిక్యూటివ్ ఆడ్ నెంబర్స్. 165 ఇవి రెండు కూడా కాన్సిక్యూటివ్ ఆడ్ నెంబర్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి 3 power 192 అనేది ఒక పెద్ద వాల్యూ. దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ దిస్ వాల్యూ ఒకవేళ 9 అనుకున్నాం అనుకో, ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ఏం వచ్చింది 3 power 192 -1 కాబట్టి -1 చేసాం అనుకోండి 8 వస్తుంది. 3 power 192 -1 ఇస్ దిస్. 3 power 192 +1 అనుకో, +1 దీన్ని 9 అనుకున్నాం కదా, 9 + 1 అనుకుంటే 10. అంటే రెండు కూడా కాన్సిక్యూటివ్ ఈవెన్ నెంబర్స్. వెరీ గుడ్ కృష్ణ, రెండు కూడా కాన్సిక్యూటివ్ ఈవెన్ నెంబర్స్. కాన్సిక్యూటివ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ HCF ఎప్పుడు కూడా 2a. సో 3 power 192 -1, 3 power 192 +1, the HCF is 2. The HCF is 2. అర్థమవుతుందా? Just it's a concept. జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. Is this clear? Please respond. HCF of 2 consecutive even numbers ఎప్పుడు కూడా 2 అని చెప్పుకున్నామండి. దాని గురించి ఒక ఎగ్జాంపుల్ అంతే. Yes, good. And next we will go with LCM. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెంబర్ సిస్టమ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. నౌ LCM, least common multiple. Actually మనం HCF ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. HCF of 4,6 కోప్రైమ్స్ యూస్ చేసాం కదండి. అంటే 2 into and 2 into 3, this is one number where 2 and 3 are co-primes and this is a common multiple. కాబట్టి దీన్ని బయట తీసేస్తే 2 is the HCF అనుకున్నాం. LCM కూడా co-primes యూస్ చేసి చేయొచ్చండి. LCM of 4,6. LCM of 4,6. 4 ని we can write it as 2 into 2 and 6 ని we can write it as 2 into 3. 6 ని we can write it as 2 into 3. So here the 2 is a common multiple. ఇక్కడ 2 కామన్ మల్టిపుల్ ఉంది అండ్ 2 and 3 ఆర్ కోప్రైమ్స్. 2 and 3 ఆర్ కోప్రైమ్. ఇప్పుడు దీని HCF ఏమవుతుందంటే ఈ కామన్ మల్టిపుల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎన్నిసార్లు ఉన్నా ఒకసారి కన్సిడర్ చేస్తామండి. 2ను ఒకసారి కన్సిడర్ చేసాం అండ్ ఈ రెండు కోప్రైమ్స్ ఉన్నాయి కదా, దాన్ని 2 and 3 ఆర్ కోప్రైమ్స్. నౌ టేక్ అ ప్రోడక్ట్. 2 2s are 4, 4 3s are 12 is the LCM of 4 and 6. 12 is the LCM of 4 and 6. Is that clear? అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ LCM ఫర్ 30,45 అనుకున్నాం అనుకోండి. ఫస్ట్ 30 ఎలా రాసుకోవచ్చు? we can write it as 15 into 2 and 45 we can write it as 15 into 3 where 2 and 3 are co-primes. So their LCM becomes 15 into 2 into 3. 15 into 2 into 50. ఈ రెండింటిని ఒకసారి కన్సిడర్ చేస్తాం 15. ఇంకా కాబట్టి ఈ రెండింటికి LCM ఎంత వస్తుంది అంటే ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసేటమేమో. 2 3s are 6. So 15 into 2 into 6, that is 30. 33 is 90 is your LCM. 90 is your LCM. అదే రెండు కోప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5,7, వాట్ ఈస్ ద LCM అన్నప్పుడు when the two numbers is coprime just you have to consider the product. ఈ రెండిట్లు ప్రొడక్ట్ LCM అవుతుంది. 7 5 35 is the LCM. ఎందుకు అంటే these two are co-primes. ఓకే, అలా కాకుండా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ 10,14 అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ రెండు కోప్రైమ్ కాదండి. 10,14 అనేది కోప్రైమ్ కాదు. దర్ ఈస్ అ కామన్ మల్టిపుల్. అప్పుడు 10 ఏం రాస్తాం? we can write 5 into 2 and 14 ఏం రాస్తాం? we can write 7 into 2. 7 into 2 అంటే కామన్ మల్టిపుల్ ఇక్కడ మనకి 2 ఉంది. నౌ 5 and 7 ఆర్ కోప్రైమ్స్. సో ఈ రెండిట్లకి LCM ఎంత అవుతుంది అంటే 5 into 7 and ఈ రెండిట్లు కామన్ మల్టిపుల్ 2 ఉంది కాబట్టి into 2. this is your LCM, that is equals to 70. క్లియరా? ఇంకా ఈజీగా చెప్పేయచ్చు అన్నమాట మనం దీని గురించి. లైక్
What is the LCM for 64, 88? What is the LCM for LCM of 64 and 78, 88? 64 and we can write it as 8 into 8, 88 the 64, and 88 write to 8 into 11, 8 into 11. Now 8 and 11 are co-primes, so the LCM becomes 8 into 8 into 11. This is your LCM. This is your LCM. 8 at 64, 64 into 11. 64 into 11. That means 4, 6 plus 400, 10, 1, 6 is 7. The value becomes 704. The value becomes 704. Up to this clear? This is basic. General ga manam LCM find out cheyadi ela నేర్చుకున్నాం. ఒకటి like 10, 14 తీసుకుంటే first the divisibility rule, first 2 తో చెక్ చేస్తాం, 5 times పోతుంది, 7 times పోతుంది. Again you have to check with 5, 1 time, 7 పోతుంది కాబట్టి 7 times, 7, 1 and 1. Now the LCM becomes 2 into 5 into 7. This is a division method. అలా కాదు అనుకుంటే prime factorization. 10, 14 కి prime factorization. 10 కి ఏమని రాయొచ్చు? 2 power 1 into 5 power 1, and 14 కి ఏమని రాయొచ్చు? 2 power 1 into 7 power 1. 2 power 1 into 7 power 1. ఇప్పుడు మనకి 2 నెంబర్స్ ఏమంటే 2 power 1 into 5 power 1 for 10 and 2 power 1 into 7 power 1 for 14. ఇప్పుడు కామన్ బేస్ వాల్యూస్ విత్ హైయెస్ట్ పవర్స్. కామన్ బేస్ వాల్యూ ఎక్కడ ఉంది మనకి? ఇక్కడ కామన్ బేస్ వాల్యూస్ విత్ లోయెస్ట్ పవర్స్ వచ్చి HCF, and various base values with highest powers. Various base value అంటే ఇక్కడ 2 కనిపిస్తుంది with highest power 1, and 5 కనిపిస్తుంది with highest power 1, and 7 కనిపిస్తుంది with highest power 1. Now take a product. This becomes your LCM. 2 into 5 into 7, which is equals to 70. Which is equals to 70. Sir, 8 prime number కాదు కదా సార్? 8 prime number కాదు. I'm not talking about prime number. ఇది prime number గురించి మాట్లాడట్లేదు. I'm talking about co-primes. Co-primes. ఎయిట్ కామా 11 అంటే డెఫినెట్ గా ఇట్స్ 1. ఎందుకంటే 11 అనేది ప్రైమ్ నెంబర్. ప్రైమ్ నెంబర్ కి ఓన్లీ 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. 1, 11 ఇది ఫ్యాక్టర్. 8 కి ఫ్యాక్టర్స్ ఏముంటది? 1 ఉంటుంది, 2 ఉంటుంది, 4 ఉంటుంది, 8 ఉంటుంది. ఇది ఫ్యాక్టర్. ఈ రెండిట్లో కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏముంది మనకి? 1 ఉంది. దట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్, HCF 1. HCF 1 అంటే ప్రైమ్ నెంబర్స్ వేరు, కో ప్రైమ్స్ వేరు. నేనేం చెప్పాను? కో ప్రైమ్స్ అంటే దేర్ HCF షుడ్ బి 1, అంతేగాని ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4, 5 ఈ రెండు కో ప్రైమ్స్. అలాగని 4 మనకి ఏమన్నా ప్రైమ్ నెంబర్ అవుతుందా? కాదు. ఈ రెండింటిని కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఆ HCF అనేది ఒకటి రావాలి, అంతే. HCF అనేది ఒకటి రావాలి. అప్పుడు రెండింటిని కో ప్రైమ్స్ అంటాం. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ప్రైమ్ నెంబర్స్. ఇస్ దిస్ క్లియర్ సౌమ్య? ఎస్ ఎస్ ఎస్, డన్. ఇది కో ప్రైమ్స్ కాన్సెప్ట్. అసలు ప్రైమ్ నెంబర్ అనేది ఎక్కడ నేను మెన్షన్ చేయలేదు. కోప్రైమ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 and 11 is also co-primes. Why? Because ఈ రెండిటి HCF ఒకటి కాబట్టి. ఏ 2 numbers HCF 1 వచ్చినా that 2 numbers is the co-primes. Got it? Good. Now ఇప్పుడు మనకి if we are going with like LCM of 8, 32. LCM of 8, 32. అప్పుడు మనకి 8, 32 ఇచ్చినప్పుడు మనకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే 8 ఈజ్ అ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 32, ఆర్ 32 ఈజ్ అ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 8. సారీ, 32 అనేది 8 మల్టిపుల్ అవుతుంది. అంటే మనకి 8 టేబుల్ వచ్చింది అనుకో, 8, 16, 24, 32 and this 40. And this is the multiples of 8. This is the multiples of 8. ఎప్పుడన్నా మనకి 2 నెంబర్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఇది దాని మల్టిపుల్ ఏదైతే ఇచ్చాడో ద హైయెస్ట్ మల్టిపుల్ షుడ్ బి యువర్ LCM. ద హైయెస్ట్ మల్టిపుల్ అంటే ఇక్కడ 8 అనేది ఒక నెంబరు, 32 అనేది 8 మల్టిపుల్ కాబట్టి 32 is your LCM. 32 is your LCM అవుతుంది. ఫర్ ద సేమ్ నెంబర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ 8, 32. ఇప్పుడు మనకి 8, 32 అంటే మనం ఏం రాయొచ్చు? 32 ద LCM బికమ్స్ 8. కామన్ ఫ్యాక్టర్ 8, 1 జర్ 8, 4 జర్, అంతే కదా, 432. మళ్ళీ 4 పోతుంది, 1, 1. ద LCM బికమ్స్ 8 into 4 into 1 into 1 into 1, దట్ యూ విల్ గెట్ 32. ఇలా అన్న చేయొచ్చు. లేదంటే
8 కి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరేషన్ ఏమవుతుందమ్మా 2 క్యూబ్ 2 క్యూబ్ 8 అని రాచా. అదే 32 కి ఏమవుతుంది 2 పవర్ 5 2 పవర్ 5 అంటే ఇక్కడ మనకు 2 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి 2 క్యూబ్ 2 పవర్ 5 విత్ 2 నెంబర్స్ అండ్ దర్ LCM ఈజ్ ఏమవుతుంది అంటే చూడండి ఇక్కడ బేస్ వాల్యూ ఎంత తీసుకుంటాం మనం. బేస్ వాల్యూ రెండిట్లో కామన్ గా 2 ఉంది. 2 తీసుకుని దీనికి హైయెస్ట్ పవర్ ఏదైతే ఆ హైయెస్ట్ పవర్ వేస్తామండి LCM కి. అదే HCF అంటే లీస్ట్ పవర్ వేస్తాం. ఈ రెండిట్లో కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదు. వెరీ గుడ్. LCM వచ్చి యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ వెన్ ద వాట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కామన్ బేస్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు బేస్ వాల్యూ తీసుకుని దేనికైతే హైయెస్ట్ పవర్ ఉందో ఆ హైయెస్ట్ పవర్ వేసుకుంటే యూ విల్ గెట్ LCM. అదే HCF అని అడిగాడు అనుకో, కామన్ బేస్ వాల్యూస్ మనకు 2 ఉంది విత్ లీస్ట్ పవర్, అది 2 క్యూబ్. సో ఫర్ LCM యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ద హైయెస్ట్ పవర్, దెన్ యూ విల్ గెట్ LCM. గాట్ ఇట్? లైక్ ఇక్కడ మనకి 2 నెంబర్స్ ఇచ్చాడు. ఏమి ఇచ్చాడు? ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ 2 క్యూబ్ 3 square into 2 square, these are the two numbers. Find the LCM. ఇప్పుడు మనకి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరేషన్ ఇచ్చేసాడు ఆల్రెడీ. ఏమి ఇచ్చాడు? ఒకటి 2 క్యూబ్ ఇచ్చాడు, రెండు 2 స్క్వేర్ ఇంటూ 3 స్క్వేర్ ఇచ్చాడు. నౌ మనం ఏమనుకున్నాం, దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ నెంబర్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ నెంబర్. మనకి వాట్ ఎవర్ ద వేరియస్ బేస్ వాల్యూస్, ఏ బేస్ వాల్యూస్ ఉంటే అన్ని రాసుకుంటాం. ఇక్కడ 2 ఉంది కాబట్టి 2 రాసాం, ఇక్కడ 2 ఇక్కడ ఉంది ఆల్రెడీ రాస్తాం, 3 ఉంది కాబట్టి 3 కూడా రాస్తాం విత్ హైయెస్ట్ పవర్స్. 2 హైయెస్ట్ పవర్ అంతా ఇక్కడ 2 ఉంది, ఇక్కడ 3 ఉంది, ఇట్ బికమ్స్ 3. అండ్ 3 హైయెస్ట్ పవర్ అంతా ఓన్లీ 2 ఉంది, కామన్ గా ఉండాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. నౌ టేక్ అ ప్రోడక్ట్. 2 క్యూబ్ అంటే 8 and 3 square అంటే 9. If you can multiple, otherwise the LCM becomes 3 square into 2 cube. ఇది LCM అవుతుంది. అదే ఇక్కడ మనకి HCF అడిగాడు అనుకో, ఏం చేస్తాం? కామన్ బేస్ వాల్యూ square, that is 4 is your HCF and 9 8 72 is your LCM. ఇది మనం లాస్ట్ టైం కూడా ఈ మెథడ్ లో నేర్చుకున్నాం. గాట్ ఇట్? నౌ వాట్ ఏమంటాడంటే, లెట్ us go with the 3 numbers. LCM, find LCM of 2 power 5, 3 power 4, 3 power 7. ఇవి 3 నెంబర్స్ ఇచ్చాడు. ఫైండ్ ద LCM అంటాడు. సో మనకి అంతా ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరేషన్ ఇచ్చాడు, సో మనకి ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఫస్ట్ ఎన్ని వేరియస్ బేస్ వాల్యూస్ ఉంటే అన్ని తీసుకుంటాం. 2 ఉంది తీసుకున్నాం, 3 ఉంది తీసుకున్నాం. ఆల్రెడీ ఇక్కడ 2 3లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకసారి 3 తీసుకుంటాం. ఏంటి? హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ 2 ఎంత? ఇక్కడ 5 అండ్ హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ 3 ఎంత? 7. దిస్ బికమ్స్ యువర్ LCM. దిస్ ఈజ్ యువర్ LCM, లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్. రైట్? ఇంకోటి ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ లైక్ ఏం తీసుకుందాము, క్వశ్చన్ అలా అడుగుతాడంటమ్మా, 4, n అనేది 2 నెంబర్స్ అండ్ ద ఎయిర్ వాట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ LCM is 12 అంటాడమ్మ. LCM is 12, then find n అని అడుగుతాడు. అంటే ఇక్కడ మనం 2 నెంబర్స్ ఇచ్చాడు, ఒకటి 4, రెండోది n. n ఎంత అన్నది మనకు తెలియదు. వెరీ గుడ్. n ఎంత అన్నది మనకు తెలియదు. అప్పుడు మనం ఏం చేసుకోవాలంటే, యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ n, ఫైండ్ ద మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ n. అని అడుగుతాడు. మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ n అని అడుగుతాడు. ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు? 4, n is equals to this. ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరేషన్ రాస్తాం అనుకో, 4 నేను రాసుకోవచ్చు 2 స్క్వేర్, n నేను రాయాలి మన నెంబర్ తెలియదు కాబట్టి n రాస్తాం. దీన్ని నేను రాయొచ్చు 4 3s are 12 కాబట్టి యూ కెన్ రైట్ 2 square into 3. 12 is the multiple of 4. అవును, ఎస్. అంటే ఆల్రెడీ ఇందా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. 4, 6 దీనికి LCM 12 అవుతుందమ్మా, దీనికి కూడా LCM 12 అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ మనకి n వాల్యూ ఇక్కడ చేంజ్ అవుతుంది. 6 ఉన్నా యూ విల్ గెట్ 12 అండ్ 12 ఉన్నా యూ విల్ గెట్ 12. అందుకనే మాక్సిమం వాల్యూ అని అడిగారు. గుడ్.
ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఎల్సిఎం ఏదైతే వచ్చిందో ఈ నెంబరు ఇక్కడ ఇచ్చిన 2 నెంబర్స్ లో ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఈ 2 నెంబర్స్ లో ఖచ్చితంగా ఉండాలి. సో ఇక్కడ మనకి 2 స్క్వేర్ ఉందమ్మా, ఇక్కడ 2 స్క్వేర్ ఉంది. సో ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఇక్కడ 3 పవర్ 1 ఉంది కదా, అప్పుడు ఇక్కడ n వాల్యూ ఖచ్చితంగా ఈ 3 పవర్ 1 కోరిలేటెడ్ గా ఉంటుంది అన్నమాట. అంటే n ఏమై ఉండొచ్చు, n మనకి ఏమై ఉండొచ్చు అంటే 2 పవర్ 0 ఇంటూ 3, 2 పవర్ 0 ఇంటూ 3, ఇది ఒక ఛాన్స్. n is equals to 2 పవర్ 1 ఇంటూ 3, ఇది ఒక ఛాన్స్ ఉంటది. n is equals to 2 స్క్వేర్ ఇంటూ 3, ఇది ఒక ఛాన్స్ ఉంటది. n is equals to 2 క్యూబ్ ఇంటూ 3, ఈ ఛాన్స్ ఉంటుందా అంటే ఉండదు. ఎందుకు అంటే మనకి ఎల్సిఎం లో మాక్సిమం వాల్యూ 2 స్క్వేర్. సో 2 స్క్వేర్ ఇంకా దీంట్లో ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు, మనకి ఇబ్బంది, దానికి గ్యారంటీ ఉండాలని నెసెసిటీ లేదు. బట్ మాక్సిమం వాల్యూ ఛాన్సెస్ అడిగారు కాబట్టి ఇదేనా 2 పవర్ 1 అంటే ఎంత, 1 కదా. 2 పవర్ 0 అంటే 1, 1 into 3 you will get 3, and 2 power 1 అంటే 2, 2 3s are 6, ఇదన్నా ఉండొచ్చు. 2 స్క్వేర్ అంటే 4, 4 3s are 12. ఈ మూడిట్లో ఏదన్నా n వాల్యూ అయ్యి ఉండొచ్చు, ఏదన్నా n వాల్యూ అయ్యొచ్చు. చూడండి ఒకసారి, 4, 3 ఎల్సిఎం ఎంత అవుతుంది, 4 3s 12, అండ్ 4, 6 ఎల్సిఎం ఎంత అవుతుంది, 12 అవుతుంది, అండ్ 4, 12 ఎల్సిఎం ఎంత అవుతుంది, 12 అవుతుంది. అంతే కదా. ఎందుకంటే ఇక్కడ 12 అనేది 4 మల్టిపుల్, సో హైయెస్ట్ నెంబర్ 12 బికమ్స్ ఎల్సిఎం. 4 కి 6 కి కామన్ మల్టిపుల్ 2 ఉంది, అండ్ 2, 3 వచ్చి వాట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కోప్రైమ్స్. 2 3s are 6, 6 2s are 12 అవుతుంది, అండ్ 4 into 3 ఈ రెండు కూడా కోప్రైమ్సే కాబట్టి డైరెక్ట్ గా మల్టిప్లై చేసేస్తాం. సో మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ n is equals to 12. మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ n is equals to 12 అయింది. అంటే హౌ మెనీ ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్ ఫర్ n? n కి ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉంటాయంటే there will be 3 chances. ఏమై ఉండొచ్చు, ఒకటి n is equals to 3 అన్న ఉండొచ్చు, n is equals to 6 అన్న అవ్వచ్చు, n is equals to 12 అన్న అయి ఉండొచ్చు. సో వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ n? దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 12. అండ్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే ద ఆన్సర్ షుడ్ బి 3. ద ఆన్సర్ షుడ్ బి 3. అండ్ దిస్ ఈస్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్. కాన్సెప్ట్ అంటే ఫర్దర్ గా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఇది క్లియర్ గా ఉందా? ఎస్ 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 మళ్ళీ చెప్పనా? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. క్లియర్, డన్, గుడ్, డన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇఫ్ వి రైట్ ద సేమ్ ప్రాబ్లం, మీరు ట్రై చేయండి. ఇది విల్ గో విత్ 2 power we'll go with 6 power 6, comma 8 power 6 or 8 power 8, 8 power 8, comma n are 3 numbers, and their HCF LCM is 12 power 12. Find the maximum value of n. What is the maximum value of n? ట్రై చేయండి అమ్మా. రైట్. సో ఇక్కడ మనకి n వాల్యూ ఎంత ఉండొచ్చు అన్నాడు. 6 power 6 అంటే we can write it as 2 into 3 whole power 6, comma 8 నేను రాయొచ్చు, ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. 2 cube whole power 8, comma n మనకి తెలియదు కాబట్టి n, and this becomes 4 into 4 3s are 12 కదా, whole power 12 అవునా. 4 అంటే again we can write it as 2 square into 3 whole power 12 అవునా. దీన్ని డివైడ్ చేసాం అనుకో
2 power 6 into 3 power 6 is your first number, and 2 cube 324 kada. 2 power 24 is your second number. We don't know n, so n, these are the three numbers. And 2 square అంటే 2 power 2 12 అంటే 24 into 3 power 12 ఇలా ఇచ్చాడమ్మ. 3 power 12 ఇలా ఇచ్చాడు, అంతే కదా. డన్. ఇప్పుడు ఎల్సిఎం మనకి ఏం రావచ్చు, ఇక్కడ 2 power వాల్యూ హైయెస్ట్ వాల్యూ ఎల్సిఎం లో ఉంది, అండ్ ఇక్కడ 2 power 6 ఒక వాల్యూ ఉంది, 2 power 24 ఒక వాల్యూ ఉంది, 2 power 24 ఒక వాల్యూ ఉంది. అంటే ఇక్కడ ఎన్ లో 2 power ఎంత రావచ్చు, 2 power 0 ఉండొచ్చు, 2 power 1 ఉండొచ్చు, 2 power 3 2 ఉండొచ్చు, అప్ టు 2 power 24 ఏ వాల్యూ ఉన్నా బాధలేదు మనకి. 2 power 24 ఏ వాల్యూ ఉన్నా బాధలేదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎల్సిఎం లో మనకి ఏమొచ్చాడు, 2 power 24 ఇస్ ద హైయెస్ట్ నెంబర్ ఇచ్చాడు. అలాగే 2 power 25 ఉండకూడదు మళ్ళీ, ఎందుకంటే ద మాక్సిమం నెంబర్ ఇన్ యువర్ ఎల్సిఎం ఇస్ 2 power 24. ఇంకా ఇక్కడ చూడండి 3 కి ఎంత ఉంది, 3 power 6 మనకి ఇచ్చిన నంబర్ లో మాక్సిమం ఉంది. అంటే ఇక్కడ ఎన్ వాల్యూ ఏమవ్వాలి, ఎన్ వాల్యూ మాక్సిమం 3 పవర్లు ఎంత ఉండాలి, 3 power 12 ఉండాలి, ఎందుకంటే మనకి ఎల్సిఎం లో ద వాల్యూ ఈజ్ 3 power 12 ఇస్ ద మాక్సిమం వాల్యూ. అర్థమవుతుందా, అంటే ఇక్కడ ఎన్ వాల్యూ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ 3 ఖచ్చితంగా ఇట్ ఈస్ 3 power 12, ఇట్ ఈస్ 3 power 12. అదే ఇక్కడ మనకి ఇంకా దానికి ఇది ఒక ఛాన్స్, డైరెక్ట్ గా 3 power 12 ఉన్నా యూ విల్ గెట్ ఎల్సిఎం ద సేమ్ 2 power 24 అంటే 3 power 12 అవునా. ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీస్ కావాలనుకో ఎన్ వాల్యూ ఏమి ఇవ్వచ్చు, ద ఫస్ట్ వాల్యూ 2 power 0 into 3 power 12 ఇది ఒక ఉండొచ్చు. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మనకి ఒక ఛాన్స్ ఎలా ఉండొచ్చు, 2 power 6 into 3 power 6 ఇది ఫస్ట్ నెంబర్, 2 power 24 ఇది సెకండ్ నెంబర్, 2 power 0 into 2 power 12 there is a chance ఎలా ఉండొచ్చు. లేదంటే 2 power 6 into 3 power 6 ఫస్ట్ నెంబర్, 2 power 24 సెకండ్ నెంబర్, 2 power 1 into 3 power 12 ఇది ఒక నెంబర్ అయి ఉండొచ్చు. ఈ నెంబర్ కూడా ఎల్సిఎం ఎంత వస్తుంది, 2 power 24 into 3 power 12 into 3 power చేయొచ్చు. 2 power 6 into 3 power 6 is your first number, ఇది ఫస్ట్ నెంబర్. అండ్ సెకండ్ నెంబర్ అవుతుంది 2 power 24 is your సెకండ్ నెంబర్. థర్డ్ నెంబర్ ఏమవచ్చు, ఇది కన్సిడర్ చేద్దాము, ఇది చేసిన ఏది చేసిన ప్రాబ్లం. 2 power 0 into 3 power 12. ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ 3 నెంబర్స్. ఎల్సిఎం ఏమవుతుంది అంటే మనకి వేరియస్ బేస్ వాల్యూస్ విత్ హైయెస్ట్ పవర్. ఇక్కడ వేరియస్ బేస్ వాల్యూ ఏముంది, ఒకటి 2 ఉంది, ఒకటి 3 ఉంది. 2 కి హైయెస్ట్ పవర్ ఎంత, సి హియర్ ఇట్ ఈస్ 24, అండ్ 3 కి హైయెస్ట్ పవర్ ఎంత 12. సో ఇదే ఎల్సిఎం అవుతుంది ఈ 3 నంబర్లకి, అవునా. ఇక్కడ ఎన్ వాల్యూ 2 బేస్ వాల్యూలో 0 తీసుకున్నాం. అలా కాకుండా ఇక్కడ 1 తీసుకున్నాం అనుకోండి, 1 తీసుకున్న హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ 2 is 2 power 24 and highest power of 3 is 3 power 12. సో ఇక్కడ ఎన్ వాల్యూ ఏమవచ్చు, ద ఫస్ట్ కేస్ 2 power 0 into 3 power 12 ఇదన్నా అయ్యుండొచ్చు. ఇఫ్ n is equals to that value you will get the same LCM. లేదంటే n వాల్యూ ఏమవచ్చు, 2 power 1 into 3 power 12 ఉండొచ్చు, you will get the same LCM. ఇలా n is equals to 2 power 24 into 3 power 24 ఇలా కూడా ఉండొచ్చు అమ్మా. ఎందుకంటే ఇఫ్ వి కన్సిడర్ 2 power 24 into 3 power 12, ఇప్పుడు ఎల్సిఎం కావాలంటే ఏం చేయాలి, వేరియస్ బేస్ వాల్యూ 2 ఉంది, 3 ఉంది, హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ 24 అంతే, ఇక్కడ 24 ఉంది, ఇక్కడ 24 ఉంది. సో వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ 24 అండ్ 3 హైయెస్ట్ పవర్ ఎంత 12. దిస్ బికమ్ యువర్ ఎల్సిఎం. అంటే పాసిబిలిటీ మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ ఎన్ ఎంత అంటే 2 power 24 into 3 power 12. This is the maximum value of n. And how many possible cases you will get అంటే చూడమ్మా, ఎన్ని వస్తాయి, 0 to 24 25 కేసెస్ వస్తాయమ్మా. 25 n వాల్యూ ఎన్ని పాసిబుల్ ఆఫ్ n వాల్యూస్ విల్ గెట్ మీన్స్ 2 power 0 into 3 power 12 ఉండొచ్చు, 2 power 1 into 3 power 12 ఉండొచ్చు, 2 square into 3 power 12 ఉండొచ్చు, 2 power 24 into 3 power 12 ఉండొచ్చు. ఇవన్నీ కూడా పాసిబుల్ కేసెస్. హౌ మెనీ పాసిబుల్ కేసెస్ యూ విల్ గెట్ in this expansion for n is equals to అంటే 25 possible cases వస్తాయండి. What is the maximum value of n అన్న అంటే n 2 power 24 into 3 power 12. What is the minimum value of n అంటే ఏమని 2 power 0 into 3 power 12. ఇది మినిమం వాల్యూ. maximum value
maximum value ఇది. Number of possible cases for n, that is equal to 25. Is this clear? Yes? Clear? Good. రైట్. ఇదంతా కూడా కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ అమ్మా. మనకి హయ్యర్ లెవెల్ వచ్చే క్వశ్చన్ అన్ని ఎలా ఉంటాయి, హౌ మెనీ పాసిబుల్ కేసెస్ ఫర్ ఎన్ యూ విల్ గెట్ అంటే టక 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 చేసేస్తాం అలా. రైట్. ఇక్కడ ఇంకా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్ లో ఎల్సిఎం when compared with HCF either it is LCM is greater than or equal to HCF అని ఖచ్చితంగా. ఎందుకంటే మనం HCF చెప్పినట్టు మాట్లాడుకున్నాం, HCF is always a factor of LCM, is always a factor of LCM. అంటే ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్ కంపేర్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఎల్సిఎం అనేది హెచ్సిఎఫ్ ఐదర్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ హెచ్సిఎఫ్. ఎల్సిఎం పెద్దది ఉంటది లేదంటే సమంగా ఉంటది కానీ చిన్నది ఉండదు. అదొక ఇంపార్టెంట్ కేస్. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్ ఇస్ అ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఎల్సిఎం. ఇంకోటి ఏంటంటే ద టూ నెంబర్స్, ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ n1 n2 అనేది టూ నెంబర్స్ అమ్మ. దీని ఎల్సిఎం ఇస్తాడు అండ్ హెచ్సిఎఫ్ ఇస్తాడు, హెచ్సిఎఫ్ ఇస్తాడు. ఇప్పుడు వాడేమంటాడంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ మనకి టూ నెంబర్స్ 4,6 అనుకుందాం, టూ నెంబర్స్. దీని ఎల్సిఎం ఎంత ఇచ్చాడు, 12 ఇచ్చాడు. అప్పుడు హెచ్సిఎఫ్ ఎంత అవుతుంది అని అడుగుతాడు. హెచ్సిఎఫ్ ఎంత అవుతుంది అని అడుగుతాడు. మనకి ఇక్కడ రిలేషన్ ఏంటంటే ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ n1 into n2 షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద ఎల్సిఎం అండ్ హెచ్సిఎఫ్. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దర్ ఎల్సిఎం అండ్ హెచ్సిఎఫ్. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ రూల్. గుడ్ గుడ్. అప్పుడు n1 n2 ఎంత మనకి 4 into 6 is equals to ఎల్సిఎం ఎంత ఇచ్చాడు 12 into హెచ్సిఎఫ్ మనకు తెలియదు కాబట్టి హెచ్సిఎఫ్ అని 2 times పోతుంది. therefore హెచ్సిఎఫ్ is equals to 2 అని చెప్తాం. therefore హెచ్సిఎఫ్ is equals to 2 అని చెప్తాం. ఇంకోటి ఏంటంటే మనం సాల్వ్ చేసినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా సాల్వ్ చేయాలి. అన్ని యాంగిల్స్ లోనూ యూ హ్యావ్ టు వెరీ క్లియర్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ చేయాలి. సో ఇక్కడ మన కండిషన్ నోట్ 1. నోట్ 1 అంటే ఏం చేయాలి, ద ఫస్ట్ నోట్ ఈస్ ఆల్వేస్ హెచ్సిఎఫ్ ఇస్ అ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఎల్సిఎం. హెచ్సిఎఫ్ ఈస్ అ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఎల్సిఎం. ఓకే చెప్తానమ్మా. ఇక్కడ టూ నెంబర్స్ ఇచ్చాడమ్మా. టూ నెంబర్స్ ఏమి ఇచ్చాడు ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇదేనా ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం అంటే దీని గురించి ఎల్సిఎం ఇస్ ఈక్వల్స్ దీని గురించే కదా. ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం అంటే n1 n2 is equals to LCM and HCF. ఆ ప్రాబ్లమా లేదంటే దాని ముందు ప్రాబ్లం ఇదా అమ్మా? నో సార్, ఇట్స్ బిఫోర్ వన్. దిస్ వన్ ఇదా సార్? ఓకే డన్. చూడండి మనకి ఏమి ఇచ్చాడంటే క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు, హియర్ వేర్ ఇస్ ద క్వశ్చన్, దిస్ వన్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. ఇది క్వశ్చన్ అమ్మా. ఏమి ఇచ్చాడు 6/6, 8/8, n అనేది 3 నెంబర్స్. దాని ఎల్సిఎం ఎంత ఇచ్చాడు 12/12 ఇచ్చాడు. 12/12 ఇచ్చాడు. అయితే దీంట్లో పాసిబుల్ క్వశ్చన్స్ ఆడి ఏం అడగచ్చు అంటే వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ ఎన్ అని అడగచ్చు. వాట్ ఈస్ ద ఎన్కి మాక్సిమం వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది అని అడగచ్చు. లేదంటే వాట్ ఈస్ ద మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ ఎన్, మినిమం వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది అని అడగచ్చు. లేదంటే హౌ మెనీ పాసిబుల్ కేసెస్ అంటే ఎన్కి ఎన్ని పాసిబుల్ కేసెస్ ఉంటాయని అడగచ్చు. మూడిట్లో ఏదైనా అడగచ్చు. మూడిట్లో ఏదైనా అడగచ్చు. ఏం అడగచ్చు, హియర్ ఇట్ ఈస్ 6/6 into 8/8, n. These are the three numbers where the LCM gives 12/12. LCM gives 12/12. What is the maximum value of n? Maximum value of n అడగచ్చు. లేదంటే మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ n అడగచ్చు. లేదంటే పాసిబుల్ కేసెస్ ఫర్ n, పాసిబుల్ కేసెస్ ఫర్ n. n కి ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి
అని అడగచ్చు, మూడిట్లో అడగచ్చు. ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ లో కన్వర్ట్ చేసేద్దాం. 6 ఏమని రాయొచ్చు, 2 into 3 power 6, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ నెంబర్. 8 ఏమని రాయొచ్చు, 2 cube whole to the power of 8, సెకండ్ నెంబర్. n మనకు తెలియదు కాబట్టి చేయలేం. దీని రాయొచ్చు 12 ని 4 into 3 whole power 12. ఇది ఎల్సిఎం అడిచింది, రైట్. ద నెంబర్స్ బికమ్స్, దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తాం అనుకో, 2 power 6 into 3 power 6, దట్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ నెంబర్. 2 cube whole power 8 అంటే a power m whole power n, a power m into n, అంతే కదా. 3 8 324 కదా, 2 power 24. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ నెంబర్ n. థర్డ్ నెంబర్, దీని ఎల్సిఎం ఎంత అన్నాడు, 4 ని ఏమని రాయొచ్చు, 2 square కదా. సో 2 square whole power 12 into 3 power 12 ఇది. అప్పుడు మల్టిప్లై చేసాను అనుకో, 2 power 24 into 3 power 12, ఇది ఎల్సిఎం. ఇది ఎల్సిఎం. ఇప్పుడు మనకి ఎన్ వాల్యూ కావాలి. ఎన్ వాల్యూ కావాలి అంటే చూడమ్మా, దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసినాడు. ఫస్ట్ నెంబర్ ఏమి ఇచ్చాడు, ఫస్ట్ నెంబర్ 2 power 6 into 3 power 6, and the second number is 2 power 24, and the third number is n. దీని ఎల్సిఎం ఏమి ఇచ్చాడంటే 2 power 24 into 3 power 12 అని ఇచ్చాడమ్మా, ఇంటూ 3 power 12 అని ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు బేసిక్ గా మనం ఎల్సిఎం ఎలా తీసుకుంటాం, వేరియస్ బేస్ వాల్యూస్, అంటే మనకి ఇందులో ఎన్ని రకాల బేస్ వాల్యూస్ ఉంటే అన్ని తీసేసుకుంటాం. 2 ఉంది, 3 ఉంది, ఎన్నది మనకు తెలియదు. కానీ ఇక్కడ ఎల్సిఎం లో 2 3 ఇచ్చాడు కాబట్టి ఎన్ కూడా ఐదర్ 2 or 3 ఉంటది, కానీ ఇంకేమీ ఉండదు. 5 7 11 ఏమి ఉండదు. ఈ 2 3 లోనే ఉండాలి, ఎందుకంటే మనం అన్ని వేరియస్ బేస్ వాల్యూస్ అన్ని కన్సిడర్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ ఏ సపోజ్ ఇఫ్ వాడు ఎల్సిఎం లో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ 5 క్యూబ్ ఎంత ఇచ్చాడు అనుకో, అప్పుడు ఎన్ వాల్యూ 5 ఖచ్చితంగా ఉంటుందని తీసుకుంటాం. కానీ ఇక్కడ 5 ఇవ్వలేదు కాబట్టి డెఫినెట్ గా ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎన్ షుడ్ బి ఐదర్ దిస్ ఆర్ దిస్. డన్. ఇప్పుడు హైయెస్ట్ 24 ఇచ్చాడండి. ఇక్కడ 2 కి హైయెస్ట్ పవర్ అంతా ఇక్కడ 6 ఉంది అండ్ 24 ఉంది. అంటే ఈ ఎన్ వాల్యూలో మాక్సిమం వాల్యూ 2 power 24 ఉండాలి. అంతకు మించి ఎక్కువ ఉంటే ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎక్కువ లేదు కాబట్టి మాక్సిమం వాల్యూ ఇస్ 2 power 24. ఇక్కడ ఎక్కడ 3 కి హైయెస్ట్ పవర్ ఎంత ఉంది, 6 ఉంది. ఇందులో మనకి 3 లేదు, ఇక్కడ ఎంత ఉంది మనకి తెలియదు. కానీ ఎల్సిఎం లో 3 power 12 ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇట్ షుడ్ బి 3 power 12. దిస్ ఈజ్ యోర్ ద థర్డ్ నెంబర్. ఇది మనకి మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ ఎన్ ఇది అయి ఉంటుంది, మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ ఎన్ ఇది అయి ఉంటుంది. అదే మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ ఎన్ అన్నది అనుకోండి, ఇక్కడ మనం 2 power 0 కూడా తీసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మన ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఈ మొత్తం మూడిట్లో 2 హైయెస్ట్ పవర్ చూస్తాం. ఆల్రెడీ ఇక్కడ 24 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 0 ఉన్నా 1 ఉన్నా 2 ఉన్నా 3 ఉన్నా 4 ఉన్నా అప్ టు 24 ఏదున్నా నీకు ఎల్సిఎం డిస్టర్బ్ కాదు. ఒకవేళ ఇక్కడ 2 power 25 ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఇక్కడ ఇచ్చే ఆన్సర్ లో 2 power 25 రాస్తాం. కానీ ఇక్కడ మాక్సిమం వాల్యూ 2 power 24 ఉంది కాబట్టి ఇందులో మనం 2 power 24 వరకు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం 2 power 24 అనేది నెంబర్ ఉంది, ఎల్సిఎం లో 2 power 24 ఉంది. ఇప్పుడు 3 విషయానికి వచ్చాం అనుకోండి, ఇక్కడ 3 power 6 హైయెస్ట్ నెంబర్ ఉంది, కానీ ఎల్సిఎం లో ఎంత ఉంది, 3 power 12 ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఇది 3 power 12 అనేది ఫిక్స్. ఇక్కడ నెంబర్ 3 power 12 ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఈ ఎన్ లో. కానీ ఈ 2 power ఎక్కడి నుంచి ఉండొచ్చు, 2 power 0 నుంచి 2 power 24 ఏదన్నా మనకి కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిపోతుంది. కాబట్టి మాక్సిమం వాల్యూ అడిగాడు, then you have to consider it is 2 power 24 into 3 power 12. అదే మినిమం వాల్యూ అడిగాడు, 2 power 0 into this one is 0 into 3 power 12. How many possible cases for n అంటే అక్కడ నుంచి 0 నుంచి 24 దాకా, అంటే 2 power 0 into 3 power 12 ఇది ఫస్ట్ ఉండొచ్చు, 2 power 1 into 3 power 12 సెకండ్ ఉండొచ్చు, 2 square into 3 power 12 థర్డ్ ఉండొచ్చు, అలా ఎక్కడ వరకు ఉండొచ్చు, 24 వరకు ఉండొచ్చు. కాబట్టి ద మాక్సిమం వాల్యూ ఎన్ని పాసిబుల్ కేసెస్ వస్తాయంటే 25 పాసిబుల్ కేసెస్ వస్తాయి. దట్స్ క్లియర్. పూర్ణాచార్య అర్థమైందా? డన్. నౌ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ HCF.
ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసినట్టు చాలా జాగ్రత్త చేయాలి ప్రాబ్లం. వాడేమంటాడంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n1 n2 the product of n1 and n2 is equals to ఎంత ఇచ్చాడు 240 ఇచ్చాడము. where HCF is equals to 30, then LCM is equals to how much? అంటే the product of two numbers ఇచ్చేసాడు. ఏమి ఇచ్చాడు n1 and n2. n1 n2 వాల్యూ ఇచ్చాడు 240 అండ్ HCF వాల్యూ ఇచ్చాడు 30. LCM ఎంత అని అడిగాడు. సో LCM ఏమవుతుంది? వాట్ ఈస్ యువర్ LCM? వెరీ గుడ్ 8 సౌమ్య. అర్జున్ 8 గుడ్. అందుకని కాన్సెప్ట్ జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పాను. సో ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ n1 into n2 is equals to LCM into HCF, అంతే కదా. అంటే 240 is equals to 30 into LCM. then you will get LCM is equals to ఎంత వచ్చిందంటే ఇది 8 times పోతుంది కాబట్టి 8 వచ్చిందమ్మా. బట్ ఈస్ దిస్ ట్రూ? మనం ఇందాక చెప్పాను ఎప్పుడు కూడా HCF కన్నా LCM తక్కువ ఉండదు. HCF కన్నా LCM తక్కువ ఉండదు. ఐదర్ ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు HCF ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ HCF ఉంటది, కానీ లెస్ దాన్ HCF ఉండదు. సో ద డేటా ఈజ్ ఇన్ఎడిక్వేట్. ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ రాంగ్. మనకు ఆన్సర్ ఆప్షన్ లో ఫస్ట్ 8 ఉంటదమ్మా, తర్వాత లైక్ 16 ఉంటది, లేదంటే 4 ఉంటది. ద థర్డ్ వన్ ఇస్ డేటా ఇన్ఎడిక్వేట్. ఇలా ఉంటది. మనం ఫస్ట్ 8 ఉంటది కాబట్టి విల్ గో విత్ 8. you have to be very clear with that. okay, the next question ఎలా ఉండొచ్చు? where the product of n1 n2 is equals to 144 and their HCF is equals to 8, then find LCM అంటాడు. find LCM is equal ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎయిటీన్ గుడ్. 18 సాయి చరణ్. డన్. ఇప్పుడు ఇఫ్ యు గో విత్ ద క్వశ్చన్, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి 144 is equals to 18 to x, then you will get x equals to 18. x equals to 18 అంటే మనకి ఇక్కడ HCF అనేది 8 వచ్చింది అండ్ LCM ఎంత వచ్చింది? LCM is equals to 18. గుడ్. అంటే HCF కన్నా LCM పెద్దదే ఉంది. ఫస్ట్ కండిషన్ is satisfied. బట్ మనం ఏమనుకున్నాం? ఆల్వేస్ HCF షుడ్ బి అ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ LCM అనుకున్నాం. ఆల్వేస్ HCF షుడ్ బి అ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ LCM. అంటే 18 కి 8 అనేది ఫ్యాక్టర్ అవుతుందా? నో, అవ్వదు. ఎందుకంటే 18, 9, 6, 3, 2, 1 దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 18 బట్ నాట్ 8. సో the same, the given information is wrong. Data inadequate. The given information is wrong. క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు చాలా జాగ్రత్త సాల్వ్ చేయాలి. అందుకని కాన్సెప్ట్ చెప్తారు. ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో 18 is wrong. 18 days కూర్చున్నారు. అర్థమైందా? రెస్పాండ్. గుడ్, థ్యాంక్ యూ. ఇలా ఉంటదమ్మా. అంతేగానే మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వన్స్ యు ఆర్ గివింగ్ యువర్ ఆన్సర్ ఎగ్జామ్ లో కూడా మనం ఇది అని టిక్ చేసే ముందు యూ హ్యావ్ టు క్రాస్ చెక్ ఇట్ వన్స్ వెదర్ యు ఆర్ గోయింగ్ విత్ రైట్ ఆప్షన్ ఆర్ రాంగ్ ఆప్షన్. మనకి ఫస్ట్ 18 వేస్తాడు. యాక్చువల్లీ ఎంత ఈజీ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు ఎగ్జామ్ లో, దట్ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ లో ఫీల్ అవుతుంది. ఎప్పుడు క్వశ్చన్ ఈజీగా ఉండవు. డన్. ఇంకోటి ఏంటంటాడు? ఫైండ్ LCM of 1, 2, 3, 4 చలో 5.
లేదంటే LCM of 1 2 3 4 5 is equals to n అంటాడమ్మ, is equals to n. Then find LCM of 1 2 3 4 5 6 7 or 7 in terms of n, in terms of n అని అడుగుతాడమ్మ. చాలా ఇంపార్టెంట్ మోడల్ ఇది. ఇది కూడా మనకి కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ ఉంటుంది. చూడండి ఏమన్నాడు, వాట్ ఈస్ ద ఎల్సిఎం ఆఫ్ 1 2 3 4 5 అనే 5 numbers కి n అన్నాడు. 5 numbers కి n అన్నాడు. నో వాట్ ఈస్ ది ఎల్సిఎం ఫర్ 1 2 3 4 5 6 7 ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ n, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ n అని అడిగాడు. అవునా? నౌ వాట్ ఈస్ ది ఎల్సిఎం ఆఫ్ 1 2 3 4, మామూలుగా మాట్లాడితే n విషయం పక్కన పెట్టేస్తే అసలు దీనికి ఎంత అవుతుంది మనకి, స్క్వేర్ 4 into 3 into 5 కదా, 4 5 20 23 60 అవుతుందా? గుడ్. మామూలుగా అయితే 60 అవుద్దాం. 1 2 3 4 5 కి ఎల్సిఎం ఎంత అవుతుంది అంటే 60 అవుతుంది. ఇప్పుడు దీనిని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ లో తీసుకున్నాం అనుకోమ్మా, ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ లో తీసుకుంటే దీనిలో ఏమైనా రాయొచ్చు, 2 square into 3 into 5, 2 square into 3 into 5. ఎందుకంటే ఇక్కడ మాక్సిమం వాల్యూ 2 ఉంది అండ్ 4 ఉంది, అంటే 2 హైయెస్ట్ పవర్ కాబట్టి 4 కన్సిడర్ చేస్తాం. 4 ని ఏమైనా రాసుకోవచ్చు, 2 square, ఇంకేముంది 1 కన్సిడర్ చేయం, 3 ఉంది కాబట్టి 3 power 1 అండ్ 5 ఉంది కాబట్టి 5 power 1. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎల్సిఎం, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎల్సిఎం. అవునా? అదే చేసాను, 2 square అంటే ఎంత, 4 into 3 into 5, 5 4s are 20, 23s are 60, సరిపోయింది. 23s are 60. ఇప్పుడు ఇఫ్ యు గో విత్ 1 2 3 4 5 కి ఎల్సిఎం ఆయన ఎంత ఇచ్చాడంటే ది ఎల్సిఎం ఇస్ n అని ఇచ్చాడు. ది ఎల్సిఎం ఇస్ n. అదే ఎల్సిఎం ఆఫ్ 1 2 3 4 5 6 దీనికి ఏమవుతుంది, దీంట్లో వేరియేషన్ వస్తుందా అంటే మనకి అప్ టు 5 చూసేసాం, అప్ టు 5 చూసేసాం. గుడ్. అప్ టు 5 చూసినప్పుడు మనకి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఏమొచ్చింది, 2 హైయెస్ట్ పవర్ ఏముంది ఇక్కడ మనకి, 2 square ఉంది అండ్ 3 హైయెస్ట్ పవర్ 1 ఉంది. ఎందుకంటే 3 power 1 అంటే 3, నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ పవర్ 3 square అంటే 9 ఉండాలి. మనం 9 ఇంకా రాలేదు మనం, కాబట్టి 3 పవర్ హైయెస్ట్ పవర్ 1 ఉంది. 3 power 1 into 5 కి ఏముంది, 5 కూడా హైయెస్ట్ పవర్ 1 ఉంది. అదే 5 square అంటే వాల్యూ షుడ్ బి బికమ్స్ 25. జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి, మనం ఇంకా ఇక్కడ 6 లోనే ఉన్నాం కాబట్టి 5 power 1 ఉంది. ఇది మనకి అప్ టు n ఉందమ్మా, అప్ టు n ఉంది. గుడ్. ఇప్పుడు మనకి సీన్ లోకి ఏమొచ్చింది, 6 వచ్చిందమ్మా. 6 అంటే ఏమని రాయొచ్చు, 2 power 1 into 3 power 1, 2 power 1 into 3 power 1 అని రాయొచ్చు 6 ని. అప్పుడు ఏమొస్తుందంటే ఇక్కడ దీనికి ఎల్సిఎం తీసుకున్నాం అనుకో, 2 హైయెస్ట్ పవర్ ఎంత, 2 square, 3 హైయెస్ట్ పవర్ ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది, 3 power 1 into 5 power 1. దేర్ విల్ బి నో చేంజ్, నో చేంజ్. అంటే అప్ టు 6 కూడా n అనే రాస్తాం, అప్ టు 6 కూడా n అనే రాస్తాం. ఇప్పుడు చూడండి, ఎల్సిఎం ఆఫ్ 1 2 3 4 5 6 7, ఇక్కడ మనకి ఇంకో కొత్త నెంబర్ యాడ్ అయింది. ఏంటది, 7. ఫస్ట్ కేసు ఏంటంటే 7 ఇస్ అ ప్రైమ్ నెంబర్, 7 ఇస్ అ ప్రైమ్ నెంబర్. అంతేనా? ప్రైమ్ నెంబర్ యాడ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ లో పాత ప్రైమ్ నెంబర్స్ 2 3 5 ఉంది, ఇప్పుడు కొత్త ప్రైమ్ నెంబర్ కూడా యాడ్ అయింది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే డెఫినెట్ గా ఇట్ షుడ్ బి కమ్ ఇన్ టు ద బేస్ వాల్యూస్. ఇక్కడ మనకి 1 2 3 4 5 6 వరకు కూడా ఎన్ఏ ఉంది, ఎన్ఏ ఉంది. ఇప్పుడు కొత్త ప్రైమ్ నెంబర్ యాడ్ అయింది కాబట్టి కొత్త ప్రైమ్ నెంబర్ ఎంత, 7. ఇప్పుడు ఈ రెండు కూడా కోప్రైమ్స్ అవుతాయేమో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎన్ వాల్యూ మనకు ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, 60 అనుకుంటే కనుక 60, 7. ఇక్కడ 67 అనేది ఈ రెండు ఏంటి, కోప్రైమ్స్. కోప్రైమ్స్ అంటే రెండిట్లో HCF 1 అనమాట. వెన్ ద 2 numbers ఆర్ కోప్రైమ్స్ అంటే ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ 5, 4 అంటే 5, 4 అనేది కోప్రైమ్స్ కాబట్టి దీని ఎల్సిఎం ఏమవుతుంది, ఈ రెండిట్లో మల్టిప్లై చేయాలి ఖచ్చితంగా. 5 into 4 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 20. మనకి అప్ టు 6 వరకు ఎల్సిఎం ఎంత, n. ఇప్పుడు 1 2 3 4 5 6 7 ఇక్కడ వరకు n.
ఇది n, ఇది కొత్త నంబర్ 7 వచ్చింది. మనకేం తెలుసు ఈ n ఈ 7 అనేది కో ప్రైమ్స్, దీస్ టూ ఆర్ కో ప్రైమ్స్. అప్పుడు ఎల్సిఎం ఏమవుతుంది, n into 7 that is equals to 7n. LCM for 1 2 3 4 5 6 అన్నాడు కాబట్టి the LCM becomes 7. Your connection is understand. వినిపిస్తుందమ్మా మీకు? is equals to 7. ఇది అర్థమైందా? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ n అన్నాడు కాబట్టి మనం ఎన్నలోనే చెప్తాం. అదే n కాలేదనుకోండి మనకేం తెలుసు 60,7 ఇక్కడ వరకు 60 కదా, ఇక్కడ వరకు 60 అండ్ పక్కన 7 ఉంది, రెండు కో ప్రైమ్స్ కాబట్టి ఎల్సిఎం ఏమవుతుంది అంటే 60 into 7 7 6 42 ఇట్ ఇస్ 420 ఎల్సిఎం అవుతుంది. కానీ వాడేమన్నాడు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ 7 దిస్ చెప్తాను. అయ్యో ఇంటర్నెట్ కట్ అయిపోయిందండి. హలో సార్ మాట్లాడండి సార్, వినపడుతుంది సార్. is this clear? ఎలా సార్ చెప్పండి. వాడు యాక్చువల్లీ వాడు ఇవ్వడం నో 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 అర్థం కాలేదు. గుడ్, అదే అడుగుతున్నాను ఇందాక నుంచి. చూడండి మన గివెన్ ఇచ్చాడు, గివెన్ LCM of 1 2 3 4 5 is n అని ఇచ్చాడు. వాయిస్ నాట్ ఆడిబుల్, వాయిస్ నాట్ ఆడిబుల్. నౌ ఇట్ ఇస్ క్లియర్. ఓకే సార్, వాడికి ఏం కావాలి? యా, LCM of 1 2 3 4 5 6 7 in terms of n, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ n అంటే ఆయనకి n లో కావాలంటే LCM, n లో కావాలంటే ఇప్పుడు ఈ n అనేది పక్కటి మీకు అర్థం అవడానికి నెంబర్ లో చెప్తున్నాను. చూడండి LCM ఆఫ్ 1 2 3 4 5. దీని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ నేను రాశాను అనుకోండి, ఏమొస్తుంది మనకి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే ఇక్కడ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ 2 ఏముంది 2 స్క్వేర్ అండ్ 3 హైయెస్ట్ పవర్ ఎంత ఉంది 3 పవర్ 1 అండ్ 5 పవర్ 1. ఇవే డిఫరెంట్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ అవునా. సో ఎల్సిఎం ఎంత 2 జనరల్ గా ఏమవుతుంది 5 4 20 23 60 2 ఇస్ మల్టిపుల్. ఈ మొత్తానికి 60 ఎల్సిఎం అవుతుంది అంతే కదా, ఎల్సిఎం అవుతుంది 60 అవుతుంది. ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేసాం అనుకోండి ఏమవుతుంది 2 స్క్వేర్ అంటే 4 ఇంటూ 3 పవర్ 1 అంటే 3 ఇంటూ 5 పవర్ 1 అంటే 5 4 3 12 12 5 60. దీనికి కూడా 60 వచ్చింది. సో దీన్ని మనం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ లో కన్వర్ట్ చేస్తాం 2 స్క్వేర్ ఇంటూ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్. ఇప్పుడు నెంబర్ ఏవాడికి 1 2 3 4 5 6 యాడ్ అయింది.
ఇప్పుడు 6 ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరేషన్ లో కన్వర్ట్ చేసాం అనుకోమా, ఇక్కడ వరకు మనకి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరేషన్ ఏమొచ్చింది మనకి 2 స్క్వేర్ ఇంటూ 3 పవర్ 1 ఇంటూ 5 పవర్ 1 అని వచ్చింది. ఎక్కడ వరకు? అప్ టు 5 వరకు. అదే 6 కి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరేషన్ వస్తే ఏమొస్తుంది? 2 పవర్ 1 ఇంటూ 3 పవర్ 1. ఇది ఒక నెంబర్, అంతే కదా 6 ని. ఇప్పుడు రెండిట్లకి ఎల్సిఎం రాసాం అనుకో ఏమొస్తుంది? హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ 2 ఎంత ఉంది ఇక్కడ? ఫస్ట్ 2 ఉంది, 3 ఉంది, 5 ఉంది అవునా. హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ 2 ఎంత? ఇక్కడ 2. హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ 3 ఎంత? 1. హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ 1 అంటే 1. ప్రొడక్ట్ ఇట్ ఇస్ టు 60 అంటే అప్ టు 5 వరకు కూడా 60 వచ్చింది, అండ్ 6 అయినా కానీ ఎల్సిఎం 60 వచ్చింది. ఎల్సిఎం 60 వచ్చింది. అప్పుడు అకార్డింగ్ టు ద క్వశ్చన్ LCM of 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 చేసినా కూడా ఆయన ఎంత ఇచ్చాడు? n ఇచ్చాడు కాబట్టి n ఉంది. ఎందుకంటే మన n కాకుండా నెంబర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే 1 to 5 వరకు 60 ఉంది, అండ్ అప్ టు 6 వరకు కూడా 60 ఉంది. అంటే ఎల్సిఎం ఏం చేంజ్ కాలేదు. ఎల్సిఎం ఏమి చేంజ్ కాలేదు. దీనికి ఆయన ఎల్సిఎం ఎంత ఇచ్చాడు? n అని ఇచ్చాడు. మనం 6 కూడా యాడ్ చేసిన ఎల్సిఎం ఆయన ఉన్నంతే ఉంది కాబట్టి దీనికి కూడా n అనే తీసుకుంటాము. ఇప్పుడు కొత్త నెంబర్ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ఇది 6 వరకు మనం ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. n అని ఉంది. కొత్త నెంబర్ 7 యాడ్ అయింది. కొత్త నెంబర్ 7 యాడ్ అయింది. ఇప్పుడు మనకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే మనకి ఈ గ్రూప్ లోకి యాడ్ అయ్యే నెంబర్ ప్రైమ్ నెంబర్ అనుకోండి. ప్రైమ్ నెంబర్ అయితే ఏమవుతుంది? ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరేషన్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఒక మనకి ఏముంది? అప్ టు 6 వరకు గ్రూప్ లో ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరేషన్ 2 ఉంది, 3 ఉంది, 5 ఉంది, 7 లేదు మనకి అవునా. ఇప్పుడు 7 ఏమొస్తుంది? 7 కూడా వస్తుందమ్మా. ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు మనం ఇందాక ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఇక్కడ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా. దిస్ ఇస్ ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరేషన్. 6 వరకు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఏమొచ్చింది? 2 స్క్వేర్ ఇంటూ 3 పవర్ 1 ఇంటూ 5 పవర్ 1. ఇది ఎక్కడ వరకు వచ్చింది మనకి? 1 to 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 వరకు దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎల్సిఎం. 6 వరకు దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎల్సిఎం. మనకి ఇంకో నెంబర్ ఏమో యాడ్ అయింది మనకి? 7 పవర్ 1 యాడ్ అయింది. 7 పవర్ 1 యాడ్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ రెండు నెంబర్లకి ఎల్సిఎం తీసుకున్నాం. ఈ రెండు నెంబర్లకి ఎల్సిఎం తీసుకుంటే ఏమవ్వాలి? హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ 2 ఎంత ఉంది? ఎందుకంటే వేరియస్ బేస్ వాల్యూస్ విత్ హైయెస్ట్ పవర్స్ కదా. ఇక్కడ 2 ఉంది, 2 తీసుకుంటాం, 3 ఉంది, 5 ఉంది, అండ్ 7 కూడా ఉంది, అండ్ 7 కూడా ఉంది. 2 హైయెస్ట్ పవర్ ఎంత ఉంది? 2 ఉంది. 3 హైయెస్ట్ పవర్ 1 ఉంది. 5 హైయెస్ట్ పవర్ 1 ఉంది. 7 హైయెస్ట్ పవర్ 1 ఉంది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మనం జనరల్ గా ప్రొడక్ట్ తీసుకోవాలి. ఇది ఎల్సిఎం అవుతుంది. మామూలుగా అయితే ఎల్సిఎం అవుతుంది. కానీ మనకి క్వశ్చన్ లో ఇక్కడ వరకు ఇచ్చాడండి. ఏమి ఇచ్చాడు? దీనిని ఆయన n అన్నాడు. 2 స్క్వేర్ ఇంటూ 3 పవర్ 1 ఇంటూ 5 పవర్ 1 దీనిని ఆయన ఏమన్నాడంటే n అన్నాడు. ఇప్పుడు ఈ మొత్తాన్ని ప్లేస్ ని n తోటి రీప్లేస్ చేస్తాను అనుకో, n ఇంటూ 7 పవర్ 1 ఇది మిగిలింది. 7 పవర్ 1 అని ఎంత? 7 ఇంటూ n. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎల్సిఎం ఫర్ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ n. ఆ క్వశ్చన్ లో కూడా క్లియర్ గా చెప్పాడు. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ n లో దీనికి ఎల్సిఎం ఎంత అవుతుంది అని అడిగాడు. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ n లో అంటే 7n అవుతుంది. 7n అవుతుంది. అదే n కాకుండా మామూలుగా ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేశాడంటే ఇందాక ఆయన ఎవరో చెప్పారు, ఇట్స్ 420 అవుతుంది. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎస్ అర్జున్ @786. నీలిమా గుడ్. అర్జున్ రెస్పాండ్ అవ్వలేదు. గుడ్. సో ఇస్ దిస్ క్లియర్? డన్. కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ నెంబర్ సిస్టమ్ లో చాలా పెద్ద టాపిక్ అండి. ఎంత చెప్పుకున్నా ఇంకేదో మిగులుతూ ఉంటుంది. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది? మర్చిపోతామండి, డెఫినెట్ గా మర్చిపోతాం. సో మీరు బుక్స్ ఏదైనా ఉంటే బుక్స్ తీసుకోండి. బుక్స్ తీసుకొని మీరు ఏం చేస్తారంటే ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. ఇందులో టీసీఎస్, ఇన్ఫోసిస్, బ్యాంక్స్, మీకు బ్యాంక్స్ పిఓస్ లో కూడా చాలా టఫ్ ఉంటుందండి. క్వశ్చన్స్ ఈజీగా ఉండదు. ఇవన్నీ మనకి కాన్సెప్ట్ అంతా వస్తే అవి చేస్తామని లేదు డౌట్. ఆడిచ్చే క్వశ్చన్స్ అంత టఫ్ ఉంటాయి.
ఇదంతా థరోగా ఉన్నా కానీ అక్కడ మనకి ఎగ్జామ్లు ఇచ్చే క్వశ్చన్, ఎందుకంటే టైం చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఇట్స్ లైక్ అదే బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ కి అయితే హాఫ్ మినిట్ ఉంటుంది, లైక్ 30 seconds ఉంటుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఇన్ఫోసిస్ ఇట్స్ లైక్ 1.5 minute ఉంటుంది, ప్రాబ్లం ఏం లేదు, చేయొచ్చు. కానీ బ్యాంక్ ఇట్లో చాలా తక్కువ ఉంటుంది అమ్మా. చాలా తక్కువ ఉంటుంది అంటే మనం చాలా తరువుగా ఉండాలి, ఫింగర్ టిప్స్ ఉండాలి కాన్సెప్ట్ అంతా. జనరల్ గా దీన్ని బాగా తెలిసిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇలా చేస్తారు, 1 2 3 4 5 5 వరకు ఇచ్చాడు. సో వెన్ యూ యాడ్ 6 ని అప్పుడు వెంటనే ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేస్తాం 2 3, అంటే వాడు ఇచ్చిన నెంబర్ లో 2 ఉంది 3 ఉంది. సో 6 యాడ్ చేసినా ఎల్సిఎం ఏం చేంజ్ కాదు. అదే 7 యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 7 యాడ్ చేస్తే 7 అనేది కొత్త ప్రైమ్ నెంబర్ కాబట్టి వెన్ యూ యాడ్ 7 అప్ టు 6 ద వాల్యూ ఇస్ n, వెన్ యూ యాడింగ్ 7 into 7 దిస్ ఇస్ యువర్ ఎల్సిఎం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ n అని చెప్పేస్తాం. ఎప్పుడు చెప్పగలం ఇలాగా, ఈ కాన్సెప్ట్ అంతా వస్తే గనక ఇది 30 seconds అయిపోతుంది, ఇబ్బంది ఏం లేదు. అదే అప్ టు 7 వరకు ఏమొచ్చింది, 7 వచ్చింది. అదే అప్ టు 8 అన్నాడు అనుకో, 1 2 3 4 5 6 7 8 అన్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ మనకి ఎక్కడ ఉంది 2 హైయెస్ట్ పవర్ 2 ఉంది, 4 ఇప్పుడు 8 యాడ్ చేస్తున్నాం అంటే 2 square ఇది 8 యాడ్ చేయకముందు 2 square ఉంది. ఇప్పుడు 8 యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 2 cube ఉంది, 8 కు 2 cube అంటే ఇంకో 2 ఎక్స్ట్రా యాడ్ అయింది కాబట్టి 7. యాక్చువల్లీ దీని ముందు మనకి ఎల్సిఎం ఎంత ఉంది, 7n ఉంది, మనకి ఇంకో 2 ఆల్రెడీ 2 square ఉంది. దీన్ని 2 cube కింద చేయాలంటే ఏం చేయాలి, దీన్ని ఇంటూ 2 మల్టిప్లై చేసాం అనుకో, ఇట్ బికమ్స్ 2 cube. సో దీన్ని 2 తో మల్టిప్లై చేస్తాను, దాన్ని ఇట్ బికమ్స్ 14n is LCM from 1 to 8 in terms of n అని చెప్పేస్తాను. 1 to 8 in terms of 1. వెరీ గుడ్. ఎవరు, దివ్యన భాగ్యశ్రీ, గుడ్. ఇలా చెప్తాము. ఇలా ఎలా చెప్పగలము అంటే వెన్ యు ఆర్ అవేర్ అప్ టు 9 అన్నాడు అనుకో, 1 2 అప్ టు 9 అన్నాడు అనుకో, ఏం చేస్తాం అప్పుడు, 9 అంటే కొత్త నెంబర్, కొత్త ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ పవర్ యాడ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఈ 9 అంటే ఎక్కడ మనకి 3 square అవుతుంది, ఇందులో 3 power 1 ఉంది, 3 power 1 ఉంది. ఇప్పుడు 3 power 1 నుంచి 3 square కావాలంటే ఏం చేయాలి, ఇంకో 3 ని మల్టిప్లై చేయాలి, అప్పుడు 14n into 3 33 4 12 అంటే 42n in terms of 1 up to 9. వెరీ గుడ్. ఇలా చెప్పాలమ్మా. ఎలా ఎప్పుడు చెప్పగలం, అంత కాన్ఫిడెంట్ ఎప్పుడు చెప్పగలం అంటే మన కాన్సెప్ట్ తెలిస్తేనే చెప్పాలి, రైటా. డన్. సో దాట్స్ ఫర్ ద డే. మీరు జాగ్రత్తగా, ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి మళ్ళీ చెప్తున్నాను నేను, వాట్ ఐ రిక్వైర్డ్ ఈజ్ స్క్వేర్స్ కావాలి, క్యూబ్స్ కావాలి, ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూస్ తెలియాలి, ప్రైమ్ నెంబర్స్ అప్ టు 200 తెలియాలి. ఏంటది, కొత్త నెంబర్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ అప్ టు 200 ఎన్ని ఉంటే అన్ని. అప్ టు 100 అంటే యూ విల్ గెట్ అరౌండ్ 5, అప్ టు 100 45 ఎన్నో ఉంటాయి. అసలు ఒక నెంబర్ ప్రైమ్ నెంబర్ కాదనే విషయం తెలియాలి. వి కన్సిడర్, నాకు చెప్పండి, 123 ప్రైమ్ నెంబరే కాదా, ఈజ్ 123 ప్రైమ్ నెంబర్ ఆర్ నాట్? అయ్యో, నో, ఎందుకు కాదు, 123 ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసిన ఒక ఫ్యాక్టరైజేషన్ చెప్పండి, దేని మల్టిప్లై చేస్తే 123 వస్తుంది మీకు? అండ్ వాట్ అబౌట్ 127? వెరీ గుడ్ చరణ్, ఎవరు, సాయి చరణ్, వెరీ గుడ్. క్యాల్సిస్ జాగ్రత్తగా పక్కట్టుకున్నారమ్మా. అండ్ వాట్ అబౌట్ 127? 61 into 3 ఏమవుతుంది, 180 అవుతుంది, 183 అవుతుంది. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ 127. (61 into 3) what is that? I'm asking about 127. సో ఈ కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా అట్లీస్ట్ మనకు 200 వరకు కూడా
ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటే తెలియాలి. ఇట్స్ హార్డ్లీ ఎంత 40 ఎన్నో నెంబర్స్ ఉంటాయి. వెరీ గుడ్, ఇట్స్ ప్రైమ్. రైట్, ఇలాంటివన్నీ తెలియాలి. ఇవన్నీ తెలియాలి. ఇవన్నీ తెలిసిన వాళ్ళ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఒక నెంబర్ ని చూడగానే ఒక ఐడియా మీకు వాట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్, దాన్ని ఏమంటారు, రీజనింగ్. రీజనింగ్ లో లిటరల్ గా ఆ నెంబర్ మీద బేస్ అయి ఉంటాయండి. నంబర్ ని చూడగానే మనకి హింట్ అక్కడే ఉంటది. స్క్వేర్ నెంబరా, క్యూబ్ నెంబరా, ఫ్యాక్టరీ నెంబరా, ప్రైమ్ నెంబరా అనేది ఖచ్చితంగా చూడంగానే తెలియాలి. అలా తెలిసినప్పుడు ఏమో ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఈజీగా ఉంటుంది. ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఈజీగా ఉంటుంది. రైట్, డన్. దాట్స్ ద డే. జనకంలో కరోనా పెరుగుతుందంట, బయట తిరగండి. అండ్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ ద డే. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. మళ్ళీ రేపు షార్ప్ 4 o'clock కలుద్దాం క్లాస్ లో.